Hello everyone, I'm Santiago, and today I'm gonna be testing Sword Art Online Fatal Bullet on the GeForce GTX 1050 Ti. For performance monitoring, this time I won't be using cam due to Easy Anti-Cheat, which is the anti-cheat software this game uses. So in the meantime, I'll be using MSI Afterburner. So Sword Art Online Fatal Bullet. I'll be doing 1080p, 900p and 720p. To skip to none of those sections of the video, check the description below. First of all, I'll show you 1080p with the highest settings, and you'll see that the performance is quite acceptable. This is an Unreal Engine 4 game. There is an issue with the options menu or the game graphical settings. So Ultra and the lowest run very similar. To show you that, I just do 1080p Ultra right now, and then I do 1080p lowest settings. And well, then on 900p, I just show you the highest settings because the game there runs at 60 frames per second without a problem. And at 720p, I do the same thing. Since the game is running at 60 frames per second maxed out, there's no need to test anything else on it. So now I'm going to talk to you about the options menu and some of the things I ran into. There seems to be a bug or something like that with the options menu or the graphical options in the game itself that made me re-record this video. That's why it took so long to upload it. So the first time I tried this game, for example on the 1050 Ti, I started with 1080p low settings, and I noticed that I was getting pretty much 50 frames per second, something like that, 52. So I said, okay, I'll try the highest settings, let's see how high we can go. So I went back into the menu and I was getting 60 frames per second, which was weird because low settings was running worse. So I just restarted the game, went back into it, and I was getting 45 to 50 frames per second. So there it made more sense, but it was still running very similar to low settings. And what I found out is when I just jump into the game and start playing or something like that, and I go back into the menu to change the settings and then go back into the game once again, because you cannot change the settings by just pausing the game. You have to go all the way back into the main menu. It makes the game just run better. But once I restart the game, it runs worse. So what I did on my videos on this game is to just change the settings, restart the game and record that, since it's the worst case scenario. So hopefully they fix that later in a patch or something like that. But in the meantime, I'll just show you the worst case scenario. If you're not affected by this bug, good on you, have fun. You'll get just better performance compared to this video. Even if you manage to run this game at 60 frames per second, the frame times are very inconsistent. That means that you'll feel very inconsistent controls. It's very hard to aim sometimes. That means that the time a frame stays on screen will be very variable. It will stay between 16 and 18 milliseconds, but it will go up and down very quickly. So it's kind of hard to control. Even by just using VSync, that didn't help. VSync actually made it even worse. And since you're using a lot of mouse control because you're aiming all the time, it feels very inconsistent to play, even at 60 frames per second. I won't be able to talk very in depth about the options menu, but the game is capped at 60 frames per second. You can unlock the frame rate if you want, going into the config file. But I didn't do that because when you change a setting, it just resets back to 60. And one of the issues that I ran into with that as well, after some cinematics, the game just caps itself at 30 frames per second. I had to go back into the menu, select 60, and jump back into the game, which was very annoying. But so far, I mean, occlusion, shadows, depth of field and motion blur seem to be the biggest performance hits if the game is actually working as intended with the options menu. And I didn't use a better CPU since the G4560 was more than enough to maintain 60 frames per second, as long as your GPU is enough. And you'll notice very different VRAM usages. When I'm just into the hub area, I get like 2 GB of usage on high, but once I go into the wasteland, it drops to 1 GB, which is kind of weird. Half the VRAM usage in a place where you fight, but in the hub area is like double the usage. But yeah guys, that's pretty much it. I hope you keep enjoying the video. Thanks for watching and see you next time. Enemy だ。食りつける。まだまだ。お疲れ様。すごい。ネームドエネミーだ。きついな。アファシスオンに切る。やるわね。嬉しいのです。ヘイトを散らしてくれ。最高です。アファシスオンに切る。すごいのです。わーい。よし。
敵がいるわ。使うわよ。食いつける。倒した。到着。わーい様。わ終わりだ。楽勝でしょ。そこね。よーし。発見。まだまだ。わーい。すごいすごい。お疲れ様。いいじゃない。やっ。すごい。わーい。終わりだ。こんなところね。使うわよ。到着だ。お疲れ様。当てる。来るは。わーい。やっ。わーい。その程やった。フェイトを散らしてくれ。手を貸してくれ。度。行くわよ。ネームドエネミーだ。倒せるかな。まだまだ。投げるわ。すごいのです。すごいすごい。最高です。倒した。すごいのです。やった。助けてください。すごいのです。もっと助けてください。回復します。火のオンに切る。まだまだ。回復する。アファシス。ああ。クレハ。回復します。フェイトを散らしてくれ。倒した。素晴らしいです。アファシス、ありがとう。食いつける。やった。入った。最高です。入った。わーい。まだまだ。終わりだ。回復する。クレハ。嬉しいよ。やっ。お疲れ様。わーい。入った。入った。わーい。フェイトを散らしてくれ。アファス。やられたか。手を貸してくれ。入った。手を貸してくれ。入った。いいじゃない。はっ。敵がいるわ。使うわよ。やった。いいじゃない。終わりだ。エネミーだ。フェイトを散らしてくれ。倒した。すごいすごい。すごいすごい。肩慣らしかな。入った。最高です。お疲れ様。発見。
ミーだ。エネミーだ。手を貸してくれ。スナイパー注意。ダウンです。袋叩きにしましょう。ネームドエネミーよ、強敵だわ。いいじゃない。すごいすごい。最高です。食いつける。マスターにはレアアイテムがお似合いです。倒した。いいじゃない。いいじゃない。食いつける。素晴らしいです。アファルス、ありがとう。すごいすごい。最高です。入った。クリア。やられたか。アファス、やられたか。食いつける。入った。手を貸してくれ。入った。フェイトを散らしてくれ。まだまだ食いつける。入った。やった。回復する。回復する。助かるわ。お疲れ様。応援してます。アファス、オンに切る。まだまだ。手を貸してくれ。やっ。最高です。食いつける。食いつける。入った。手を貸してくれ。やった。いいじゃない。まだまだ。最高です。アファス。ああ。素晴らしいです。すごいのです。楽勝。すごいのです。すごいのです。いいじゃない。